E aí, povo, me fala, quem como eu já tá aproveitando para tirar os mijados para fora para secar? Porque aqui tá dando uma chuva que vocês não têm noção, uma semana chovendo direto. Daí como é que fica as roupas? O que não tá acumulado, tá com cheiro de cachorro molhado, tem que lavar tudo de novo. E o que dá a gente vai colocando no varal para dar aquela boa secada.